வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம் உலக சமையல். நம் உலக சமையல் மூலமாக எனக்கு தெரிஞ்ச வேர்ல்ட் குசைன் நாலேஜை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். எவ்ரி வீக் 3 to 4 வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம உலக சமையலில் சமைக்கிறதுக்காக என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் Ms.Priscilla வந்திருக்காங்க. இவங்க தினமும் ஒரு 200-300 பேருக்கு சமைக்கிறாங்க. இவங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக சூப்பராக சமைப்பாங்க. இன்றைக்கி நமக்காக கீஷ் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க. இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் குசைனில் ரொம்ப பாப்புலரான டிஷ்ஷு. இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பை க்ரஸ்ட் செஞ்சுட்டு அது கூட எக்கு அண்டு சீஸ் எல்லாம் போட்டு பேக் பண்ணுறது தான். கீஷை வந்து அன்ஸ்வீட் கேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. வாங்க Ms.Priscilla எப்படி கீஷ் செய்கிறாங்கன்னு போய் பார்க்கலாம். ஹாய் Ms.Priscilla, வெல்கம் டு நம் உலக சமையல். Just introduce yourself to our viewers. Hi, I'm Priscilla Shaw. I have joined you all today to prepare a dish called quiche, and hopefully you'll enjoy it. And also, I'm going to teach you to do the pie crust first, and then I'll show you exactly what batter you need to put together to make it successful. So, enjoy. Okay, we're going to do the pie crust. The pie crust, you're going to add a cup of self-rising flour. Then you're going to do a heaping spoon of the Crisco. Get your a large spoon. You don't have to overfill it, just, a good amount. Okay, you're going to add it together, and then you're going to put cold ice water in it. For a cup, say probably about, you can judge it, say about a half a cup of cold water, okay? Just to where the consistency is kind of stiff but not soupy, okay? And then we're gonna, after we make the pie crust, then we're gonna make the quiche, which this is our eggs, this is our salt, our pepper, this is our bell pepper, this is our onion, and this is our cheese. இப்போ வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு பை க்ரஸ்ட் செய்ய போகிறாங்க. பை க்ரஸ்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க. Okay, now we're going to add 1 cup of flour, self-rising flour. Then we're going to add our Crisco. It's about this much, to about a cup. And then we're going to add some ice water. Make sure the water is really cold. Just add a little bit at a time. You don't want it to get too. ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க மாவை போட்டுட்டு கொஞ்சம் கிறிஸ்கோ போடுறாங்க. கிறிஸ்கோ வந்து நம்ம ஊர் டால்டா சொல்லுவாங்க. அதை போட்டுட்டு அப்புறம் ஐஸ் வாட்டரை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க, கலக்கி விடுறாங்க. See how pasty it is? You don't want to make it soupy. You just want to, be able to knead it. Make sure it's well mixed. Okay. இது அவங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து கொஞ்சம் வந்து கொலன்னு இருக்கிற மாதிரி தான், இந்த மாதிரி அளவுக்கு தான் பண்ணிக்கணும், கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கிற மாதிரி. Okay, so now we're going to put flour on our cutting block or cookie sheet or wax paper. Basically whatever you have that you can use. You just need a nice flat surface, sanitized flat surface. You're going to put some of the self-rising flour down. Then you're going to take half of your dough. You don't have to do a whole lot at one time, so it won't be so messy. Just get you a good little chunk. You put it on top of the flour. Then you kind of like bounce it around to, so it don't be so sticky. Get a little bit on your hand. கொஞ்சம் மாவை வந்து ட்ரேயில் போட்டுட்றாங்க அவங்க வந்து. ஸோ கீழே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம மாவு பசைஞ்சு வச்ச மாவை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே சாஃப்டாக வந்து பேட் பண்ணுறாங்க. ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க. And you can take your glass or rolling pin. You can use either one, but I'm just going to use a glass. So it makes it a little bit easier. And you're going to take it and you're going to roll that way. You're going to roll this way. You're going to roll again. இது வந்து நம்ம ஒரு சப்பாத்தி கட்டையில் எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக தட்டிக்கோங்க, தேய்ச்சிக்கோங்க. அது கீழே நல்லா மாவு போட்டு மைதா மாவு போட்டு நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க.
Okay, now I have one I've already prepared. Basically, this is how you want it to look, you know, if you're doing it in a square pan. அவங்க ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஸோ இதை ஒரு பேனில் போட்டு அப்படியே தட்டி வச்சுருக்காங்க. போட்டுட்டு ஒரு ஃபோர்க்கில் வந்து அங்கங்கே குத்தி விட்டுடுங்க. Hi, so I'm going to continue to prepare the quiche for you guys. We got our eggs here, we have our bell pepper, our onion, our salt and pepper, and our cheese. We can use mozzarella or American, you know, whatever you like, okay? So now I'm going to use about 8 eggs. அவங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கீஷை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ எக்கெல்லாம் உடச்சி ஊற்றிருக்காங்க. 8 எக்ஸ் வந்து உடச்சி ஊற்றுறாங்க. சரி பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறாங்கன்ட்டு. Okay, you're going to whip your eggs. Take your whisk or spoon or whatever you like to stir with. But you make sure your eggs are whipped really well. இதை நல்லா முட்டையை அடிச்சுக்கோங்க. விஸ்கு வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. And you can add your onions. வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. I'd say about 1/4 of an onion. Just cut the onion in half and cut it in half again maybe. Should be enough. It's according to how much you're cooking. Then you're going to take bell pepper, which I've chopped some bell pepper up. You can use orange, yellow. Just add bell pepper. Okay, now I'm going to add black pepper. Don't overdo the salt, but make it. இது பெல் பெப்பர், ஆனியன் அண்ட் சால்ட் பெப்பர் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. And then I'll take it and I'll put it into this pie crust that I have prepared for you guys. Just pour it over it. அந்த மேலே அப்படியே போட்டுடுறாங்க, ஊற்றிடுறாங்க. And then I'll overlay it with cheese. மேலே வந்து நீங்கள் சீஸ் போட்டுக்கோங்க. எந்த சீஸ் வேணால் போட்டுக்கோங்க. மொசரெல்லா போட்டுக்கலாம், இல்லைனா அமெரிக்கன் சீஸ், எனி சீஸ், ஷெடர் சீஸ் எது வேணால் போட்டுக்கலாம். Smooth your cheese out. Okay, then you take it and you just put it in the oven. அவங்க மிக்ஸ் பண்ணதை வச்சு ஒரு அவனில் வந்து 350 டிகிரி பேக் பண்ணிவிடுங்க. How long you need to bake, Ms.Priscilla? Say for about 30-45 minutes. You can tell when it's done because the top of it, you'll see the top of this one. It'll look done. Okay. It'll be a little brown. ஸோ அவங்க ஒரு 30-40 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிட்டாங்க. இது எடுத்து வெளியே வச்சுருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் see how it's cooked, Ms.Priscilla. Wow. It looks really beautiful. Good, yes. It looks so yummy, yeah. I'll cut it. Yeah, you can cut it, yeah. இங்கே பாருங்கள், நல்லா அவங்க பேக் பண்ணி நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பேக் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எப்படா டேஸ்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்குது நான். ஸோ அவங்க கட் பண்ண போகிறாங்க, இப்போ பார்க்கலாம். And now we're going to have a piece. Okay, let's cut the quiche. இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது, பார்க்கவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ கொஞ்ச நேரம் நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். நல்லா பாருங்கள், ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா குக் ஆகி நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ இது கூட நீங்கள் வேணால் மீட்டும் போட்டுக்கலாம், சிக்கனு எது வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் வெஜிடபிள் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், லைக் மஷ்ரூம், everything. If you want, you can add the mushroom, right, Ms.Priscilla? You can add some. You can add mushrooms. வாங்க, இப்போ நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நல்லா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க, நாங்கள் 2 பேர் ட்ரை பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் ட்ரை, Ms.Priscilla. வா, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. Awesome. Very good. It's so awesome, yeah. So you should really enjoy it, and it's a nice quick meal. இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான். எல்லாமே நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற ரெசிபி தான். ஜஸ்ட் ட்ரை அண்ட் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ், Ms.Priscilla, ஃபார் மேக்கிங் ஃபார் ஆசம் quiche for us. So see you next time. Yes, I really enjoyed being with you guys, and hopefully you enjoy. Thank you. டேஸ்டான quiche ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ.